Hi friends, I'll be taking tomorrow night off, but tonight I wanted to do a video on how to love manipulative people. And I think this is a question that every one of us is going to have to answer at some time in our lives. And here's the deal, is we're called to love everybody. And but you need to be able to have boundaries when it's actually dangerous for you or for other people. And so I want to encourage you, love everybody, be patient with them, be kind with them, and don't get drawn into being provoked. But definitely when somebody is not respecting your boundaries and they'll call you any time of the night or send you an unlimited amount of texts or emails or whatever, even if you ask them to stop, then the best way to love them is to give them the boundaries they don't have themselves and enforce them. And that means that if they don't respect what you're saying, that you shut it down. You just cut off the opportunity for them to continue with the bad behavior. That's either blocking, messaging, or blocking the videos. And you let them know in love that if they change their behavior, you'll unblock it. It's just simple. I have a situation in my life where there was somebody who was causing a lot of conflict and being very rude to different people, and I told them very calmly, if that continues, there would be a consequence for it. But if they would repent, they'd be welcome back into the situation that they're going to be excluded from if they continue the bad behavior. So we need to be patient and kind and clear. And the clearness is actually a form of showing love to people. Many times people who don't have boundaries and who are controlling and are manipulative, and I'll explain some examples of that in a minute, they are that way because nobody ever lovingly gave them boundaries before. And so many times, unconsciously, they're crying out for those boundaries. And when you give them and at the same time keep accepting them and loving them, but not accepting the bad behavior, you are loving the manipulative person. Now let's talk about what's manipulative behavior. If somebody is trying to push you and provoke you and then blaming you for it, that's manipulative. If somebody's, mostly it's a matter of will, if they're really trying very hard to push through their own will and for you to do their will, not God's will, and not even what you want, but what they want and what they think is right, and they push and push and push and accuse you if you don't go along with what they're saying, that's manipulative behavior. And you need to set up a boundary and say, okay, I've heard what you said, I get your point, but it's really my decision for what I do for myself or my family, and then you have to choose according to what you have a conviction about and not let the manipulative person push you. Don't get sucked into somebody's life who wants to always be a victim, wants to always have you save them, wants to put their umbilical cord, as it were, and put it up to you and suck from you wisdom and help and support in every situation. Instead, help them to turn to God. Help them to literally put their trust in Him. And if they refuse to do it, if they absolutely insist on doing their own will and not submitting to any wisdom you want to give them, you're going to have to put boundaries on them. And the most manipulative thing is when people start telling you, well, if you don't do what they say, they're going to kill themselves or they're going to hurt other people. Now, when you get into that level of manipulation, it's serious and you need to take care of it properly. And then I encourage you to engage a pastor, a spiritual leader, or a counselor together with you in it to help you govern the situation, help you manage it right. God bless you. This is a short video, but I think it's important. We really need to love people, and we need to love them enough to say no when that's what's best. So I'll say this in Swedish as well. Hej. Jag har lovat ikväll att kunna prata om hur man hanterar manipulativ människa och till och med hur man älskar dem. Och Gud har kallat oss att älska alla människor. Men vad gör vi med en människa som tvingar på oss deras åsikter, deras vilja? Och inte respektera Guds vilja i en situation och inte respektera vår vilja. Men gå över våra gränser. Någon som
kanske avbryter dig 50 gånger per dag i vad du gör, eller skickar 50 sms eller 50 e-mail. Och det är ingen överdrift, jag har varit med om sånt. Vad gör man då? Och man måste kunna älska dem tillräckligt mycket för att hjälpa dem sätta upp gränser som de inte kanske har haft någon som har brytt sig tillräckligt mycket eller haft tålamod tillräckligt mycket tidigare i deras liv att sätta upp sådana gränser med kärlek. Så du vill inte förkasta en människa, du vill inte såra dem. Låt det inte provoceras in i ett fight. Men istället i kärlek med tålamod berätta för dem att nej, här går gränsen, och om du går över det då måste jag blockera dig eller stänga av Messenger eller sms eller e-mail eller vad det är. Och det är inte för att du vill vara oartig mot dem på något sätt. Säg till dem om de ändrar på sitt beteende. De är jättevälkomna att ha kontakt med dig igen sen. Men låt dig inte tvingas av någon människa till att sugas in i deras psykologiskt spel som är inte frisk för dem eller för dig eller för någon annan. Men istället avslöja det ondas plan i det. För det är fienden som försöker distrahera oss i våra liv. Det är fienden som försöker lura oss in i ohälsosamma relationer. Och det är mycket bättre att i kärlek berätta för en människa: det här är inte okej. Om du fortsätter med det måste vi avbryta kontakt ett tag tills du kan behärska dig. Och gör du det, då vill jag jättegärna ha kontakt med dig igen. Och det är det mest kärleksfulla du kan göra. Annars riskerar vi att dras in i ett väldigt ohälsosamt ond cirkel som tar aldrig slut. Och när du försöker ta dig ur det, då blir det en massa med anklagelser mot dig. Att du inte är tillräckligt kärleksfull, att du mobbar dem och allt möjligt. Låt dig inte luras in i sånt, men istället älska människor, dra gränser. Och jag ber nu för oss, va? Herre, jag tackar dig att du bryr dig om oss och du vill att vi ska vara dina lärjungar som älskar människor. Men hjälp oss också att vara de som är så rak på sak, som säger sanningen i kärlek och hjälper många andra människor till att veta vad som rätt är och så mycket som de vill anpassa sig. Herren, låt oss vara de som alla kan lita på, att vi ska vara rättvis, visa tålamod, men att vara nej är nej och vara ja är ja. I Jesu namn. Amen. Gud välsigne Anna-Lee, Anita, Anna. Tack för att ni var med och alla andra som ska titta på det här sen. God natt. Gud välsigne. Hej då.